Good morning, friends. Yesterday we have discussed exercise 6.3 and how to solve the system of linear inequalities in two variable in plane or in two-dimensional geometry or in two-dimensional plane. Now the next question of exercise 6.3, question number 15. This is important question, IMP question. See here. In this question, we have to solve the system of linear inequalities. The system of linear inequalities is given here. X plus 2y is less than or equals to 10. X plus y is greater than equals to 1. X minus y less than or equals to 0. And the last, x greater than equals to 0 and y greater than equals to 0. These two things we have discussed yesterday. A more important thing is when x is positive greater than or equals to 0, y is also greater than equals to 0, then it will decide our first quadrant. Therefore, we need the graph in only first quadrant. આપણે first quadrant નો જ graph જોઈશે because we have to take the intersection region of all the inequalities. આપણે બધી જ inequalities ના region માંથી intersection region consider કરવાનું છે. Therefore, we have to take that portion only which is our intersection of any inequalities. Therefore, આ બંનેનો જો intersection ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ થઈ જશે તો પછી આ બધાનું બી ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ નું ડિસ્કસ કરવાનું. બાકીના ક્વાડ્રન્ટમાં ગમે તે રીઝન હોય એનું ડિસ્કશન બહુ આવશે નહીં. રીઝન એ છે કે અલ્ટિમેટલી આપણે પાંચે પાંચ 5 ઇનઇક્વાલિટીઝ ના રીઝનનું ઇન્ટરસેક્શન કેલ્ક્યુલેટ કરવું છે. ઓકે, આવી પાંચ પાંચ આવતી હોય 5 inequalities are there, then we have to use some logic related to this topic. તો આ એક લોજિક યુઝ કરી લઈશું અને એ પોર્શન રિપ્રેઝન્ટ કરવાની જરૂર નથી. આ ત્રણ બતાવી દઈશું અને એનો ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ સાથે ઇન્ટરસેક્શન. ઓકે, આ ત્રણનો રીજન બતાવીશું અને એનો ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ સાથે ઇન્ટરસેક્શન. Okay, therefore x is greater than equals to 0, y is greater than equals to 0. When x is greater than equals to 0, then the line will be x equals to 0, which is vertical line. જો આપણે લાઈન ને બધું બતાવવું હોય તો ખાલી આપણે ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ નો જ રીઝન એ બતાવવાનું થાય છે. એટલે હું ગ્રાફમાં એ રીતનો જ પોર્શન સિલેક્ટ કરીશ. I am selecting this portion only. Okay, I am selecting this portion only, which is our first quadrant. Okay, our first quadrant નો જ portion select કરી રહ્યા છે. This is as x axis, this is our y axis. Maximum portion first quadrant નો cover કર્યો છે. Okay, we know that x greater than equals to 0, that means x equals to 0 is our line. X equals to 0 is our line, and we know that this is our vertical line, or also called as it is our y axis. આપણી y axis થશે. X greater than equals to 0, this line is our y axis. Therefore, this is the line for x equals to 0, y axis જ નામ આપી દેવું પડશે અને x equals to 0 line is here. Okay, now the portion which is on the right hand side of x equals to 0 is our right half plane, is our the solution of this linear inequality. How can we check it? We don't use the 0 0 or origin for checking because this line is also passing through the origin. Therefore, we have to take other point without taking origin. We have to take other point accepting origin. Origin સિવાયનો કોઈ બીજો પોઈન્ટ અને એ બી કહી દઉં તમને આ લાઈન ઉપરનો નહીં લેવાનો એક બી. એટલે તમે એક કામ કરો, x એક્સિસ પરનો લઈ લો 1 0 પોઈન્ટ. તો 1 0 1 greater than equals to 0. Inequality will satisfy the આ region also. Same way, y greater than or equals to 0. This is our line. Y equals to 0. We know that this is our
horizontal line and it is our x axis. This is our horizontal line and it is our x axis also. X axis જ છે ભાઈ જોઈ લો. Therefore we have to represent this x axis. આપણે x axis भी represent कर दिए. This line is known as y equals to 0 line and we know that the portion is upper side of y equals to 0 line is our feasible region for this y. तो चेक करशो origin સિવાયનો કોઈ point, suppose આ બાજુનો કોઈ point 1 2 લઈ બરાબર. 1 2 જે આ ક્વોડ્રન્ટ માં છે ખબર છે. તો 1 2 is greater than equals to 0. Yes, 2 is greater than equals to 0. Therefore upper side portion is our feasible region. તો આ બંનેનો intersection એટલે first quadrant. ચલો આટલું ક્લિયર. હવે વાત કરીએ છે આ લાઈન અને આ લાઈન ત્રણેયનો વાત કરીએ. ચલો ફર્સ્ટ લાઈન is x plus 2y is equals to 10. ચલો આ લાઈનની વાત કરીએ. હવે એના પોઈન્ટ્સ ઓબ્ટેન કરીએ. તો પોઈન્ટ્સ અહીંથી ઓબ્ટેન કરું છું પછી આપણે ફાઇનલ વિઝિબલ રીજન પેલી બાજુ બતાવીશું. ચલો x plus 2y which is equals to 10. આપણે કઈ ઇનઇક્વાલિટીઝ ને ડિસ્કશન કરીએ છે તો less than equals to 10. Therefore the line is x plus 2y equals to 10 is our line. We have to draw this line. How can we draw this line? By taking 2 points. By taking 2 points on the line you can draw the line. So suppose this is x, this is y. If I am taking x equals to 0, I will get y equals to 5. If I am taking y equals to 0, then x is equals to 10. So this line is passing to the point 0, 5 and 10, 0. Suppose 10, 0 point is here, 10, 0 point is here and 0, 5 point is here. Suppose 0, 5 point is here. And then now draw the line passing through these 2 points. So this is the line passing through these 2 points. આ બંને પોઈન્ટ્સ માંથી પાસ થતી આ લાઈન થઈ. Name of this line is x plus 2y equals to 10. સાથે સાથે નેમ આપવાનું ભૂલતા નહીં. x plus 2y equals to 10. Now decide the region. Okay, how can we decide the region? This line is not passing through the origin, therefore we can take origin for decision of region. 0 plus 2 times 0 means 0. Less than or equals to 10 or not? Yes, it is less than or equals to 10. Therefore the region કયો region આવશે? આ region આવશે. બરાબર છે? Clear? In which origin lies. Origin will satisfy this linear equality. Therefore, the region in which origin lies is our feasible region for this inequality. Okay? So this is the region. હવે જો આ ત્રણેયનો ઇન્ટરસેક્શન ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ અને આ ત્રણેયનો ઇન્ટરસેક્શન એટલે આટલું છે. બરાબર છે? એટલે આ ઇન્ટરસેક્શનનું જ હવે કામ છે. આ બધા પોર્શનનું કઈ કામ પડવાનું નથી. ધ્યાન રાખજો. એટલે હવે નેક્સ્ટ લાઈન માટે જઈએ. The second inequality is given here. X plus y is greater than equals to 1. So now consider the line. The line is x plus y equals to 1 is our line. Now assume 2 points. Represents 2 points from which our line passing. So I am taking x equals to 0, then y equals to 1, y equals to 0, then x equals to 1. Therefore, the point 1 0 is here, 0 1 is here. Now draw the line passing through the points 1 0 and 0 1. So this is the line passing through the point 1 0 and 0 1. 1 0 અને 0 1 માંથી પાસ થતી આ એક લાઈન થશે. બરાબર છે? આ બંને લાઈન પેરેલલ તો નહીં જ હોય. રીઝન તમને કહી દઉં કે આ 10 0 છે અને આ 0 10 માં નથી, 0 5 માં છે. એટલે આ થોડીક ત્રાસી તો છે જ. ઓકે? તમે પ્રોપર ગ્રાફમાં ડ્રો કરશો તો તમને વધારે ક્લિયર થશે. x plus y which is equals to 1. Now decide the region. હવે આનું રીજન અપર આવે છે કે લોઅર આવે છે ડિસાઈડ કરીએ. એ ડિસિઝન માટે
origin use કરતો કોઈ વાંધો નહીં. ચલો origin 0 0 satisfy this inequality or not? 0 plus 0 0 greater than equals to 1. No, it is not satisfied. Okay, that inequality will not satisfy by 0 0. That means the portion in which origin do not lie, એ portion આવશે જેમાં origin નથી. તો કયો portion આવશે? upper side નો portion આવશે. હું આ રીતે બતાવું છું. Okay, so this is the region for this inequality. આ થયું તમારું region આ inequality માટે. Okay, હવે જોઈ લો તમારી ચાર inequalities થઈ ગઈ. જો ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટ વાળી આ બે આ થઈ ગઈ અને આ થઈ ગઈ અને ચારેયનો ઇન્ટરસેક્શન કયો થાય છે જોઈ લો. this quadrilateral this polygon भी बोला है polygon. Okay, this is the polygon. Okay, which is our visible region or intersection. અને હજુ એક રહી આપણી ઇક્વાલિટી x minus y less than equals to 0. જોઈ લો constant term is not there, therefore this line is passing through the origin also. તો આ લાઈન origin માંથી પાસ થતી છે. x minus y less than or equals to 0, therefore the line x minus y equals to 0, this is the line. X minus y equals to 0 is our line. Now represents the points. So I am taking points. Suppose x 0, then I will get y equals to 0 here. જો x 0 લો તો y भी 0 મળે એટલે ઓરિજિન માંથી પાસ. હવે એક પોઈન્ટ કયો લેવો પડશે? તો કે અધર ટાઈમ 0. આ બંનેમાં 0 નહીં લેવાય. ઓકે, અલગ પોઈન્ટ લે. સપોઝ I am taking x equals to 1, then y equals to 1 એ મૂકો એટલે 1 રાઈટ હેન્ડ સાઈડ જાય એટલે -1, y equals to also 1. Okay, તો આ થઈ ગયું 0 0 એટલે ઓરિજિન અને 1 1 માંથી પાસ થતી લાઈન. એટલે 1 1 માંથી પાસ થતી લાઈન ડ્રો કરવી પડશે. તો 1 1 પોઈન્ટ અહીંયા ક્યાંક આવશે અને એ બંનેમાંથી પાસ થતી લાઈન x y લાઈન હશે. આ યાદ કરો, આ કઈ લાઈન? આઇડેન્ટિટી ફંક્શન વાળી લાઈન હશે. જોજો y f of x લાઈન. ચલો this is the line passing through the origin. આ origin માંથી પાસ થતી લાઈન થઈ ગઈ અને આ લાઈન છે x equals to y or x minus y equals to 0 લાઈન. ઓકે, ચલો હવે ડિસાઈડ ધ રીજન. આ બાજુની રીજન આવે છે કે નીચેનું રીજન આવે છે જોઈ લઈએ. એની માટે શું છે? x minus y less than or equals to 0. origin થી તો ચેક આઉટ નહીં થાય because this line is passing to the origin. સર તમે બધી કન્ટિન્યુઅસ લાઈન ડ્રો કરી. યસ, જોઈ લો બધામાં ઇક્વલ છે જ. ઓકે, ચલો હવે ડ્રો કરવા માટે જોઈએ છે ફિઝિબલ રીજન. આનું ચલો ડિસિઝન માટે કોઈ એક અલગથી પોઈન્ટ લેવો પડશે. સપોઝ I am taking the point 10 0 લઈ લઈએ જે આના આ બાજુના રીજનમાં છે. પર્ટિક્યુલર આપણને ખ્યાલ છે. કોઈ બી પોઈન્ટ લેવાય. we can take any point. ચલો 10 minus 0 means 10 less than or equals to 0. Is it true? No, it is not true. Therefore જે રીજનમાં tan 0 છે એનાથી ઓપોઝિટ રીજન તમારા ફિઝિબલ સોલ્યુશનમાં આવશે. એટલે આનું ફિઝિબલ સોલ્યુશન આ બાજુનું રીજન આવશે. બોલો ક્લિયર? So this is the feasible region for this linear inequality, in two variables. Okay, this is the feasible region. Now take the intersection. जो चार नो intersection आया, this is the intersection of four inequalities. અને હવે પાંચમી એડ થઈ તો એમાંથી જ કયો પોર્શન આનો કટ થયો તો આ પોર્શન આવ્યો. this પછી this portion and this portion. Okay, ચારેયમાં ઇન્ટરસેક્શન પોર્શન આટલો આવશે અને આ જે પોલિગોન ક્વોડ્રિલેટરલ બને છે એ તમારો ફિઝિબલ રીજન. એ અલગથી હું રિપ્રેઝન્ટ કરીશ. ખબર પડી? તો કેમ? કારણ કે બધું કોમ્પ્લિકેટેડ લાગે એટલે આવા ગ્રાફ તમે અલગથી સોલ્યુશન ફિઝિબલ રીજન રિપ્રેઝન્ટ કરશો. Now see here, this is our y axis, this is our x axis. આપણે x axis y axis નો મેક્સિમમ પોર્શન ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ નો કન્સિડર કરવાનો. તો
फर्स्ट क्वाड्रंट में मैक्सिमम रीजन बताव्યું છે नेक्स्ट આપણે હવે લાઇન્સ પર જઈએ ચલો ફર્સ્ટ લાઈન કઈ આવશે તો કે ફર્સ્ટ લાઈન આ રે આપણી 0 5 અને 10 0 માંથી પાસ થતી લાઈન રિપ્રેઝન્ટ કરી દઈએ ચલો this is the point 0 5 and this point is 10 0. Now draw the line passing through these two points. We are getting this line. આપણને આ લાઈન મળશે okay. Name of this line, આ લાઈન નું નામ બી આપી દો તો name of this line is x plus 2y equals to 10. X plus 2y equals to 10. Name of this line, okay. So name of this line is given here. Next line આપણે ખાલી આ પોર્શન ડિસાઈડ કરવાનું છે પહેલા લાઇન્સ બધી ડ્રો કરી દો next line this is the line x plus y equals to 1 passing through which point 0 1 and 1 0. So this is the point 1 0 here 0 1 here. The line passing through these two points is denoted or represented as this. This is the line x plus y which is equals to 1. હવે આ રીઝન થઈ ઓકે અને હજુ તમે ત્રીજી લાઈન ડ્રો કરશો x minus y equals to 0 passing through origin and makes an angle with the positive direction of x axis. એવું બી બોલાય ને આઇડેન્ટિટી ફંક્શન નો ગ્રાફ છે આ. This is the x minus y equals to 0. Now which portion is your feasible region? This portion is your feasible region. Okay, આ portion થાય છે તમારું feasible region. This is the solution set or solution region. This one is your feasible region. આ તમે યાદ રાખજો feasible region બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આવા કેસીસ. ઓકે તો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે ધ્યાન રાખી પ્રોપરલી સોલ્યુશન feasible region અલગથી ડ્રો કરીને બતાવજો બુકમાં બતાવ્યો હોય કે ના બતાવ્યો. Now the next questions. Solve the system of inequalities. Example number 18 છે. Exercise 6 question number 7 8 9 10 our questions છે. Solve the system of inequalities. See the system of inequalities is given here 3x minus 7 less than 5 plus x. Second one 11 minus 5x less than equals to 1. They are not they આપણે કઈ મેન્શન નથી કર્યું કે x belongs to r or x belongs to r2. R2 that means two dimensional plane. Okay, two dimensional plane मतलब આપણે x y axis માં લેવું પડશે. અહીંયા એવું મેન્શન નથી કર્યું એટલે આપણે one dimensional જ વિચારવાનું. One dimensional means x belongs to r on the number line અને એક જ વેરીએબલ છે જોયું x single variable is there. જ્યારે બી સ્પેસિફાઈ કર્યું હોય ત્યારે જ તમારે ટુ ડાયમેન્શનલ પ્લેનમાં જવાનું. સ્પેસિફાઈ નથી કર્યું તો વન ડાયમેન્શનલ મીન્સ ઓન નંબર લાઈન જ રિપ્રેઝન્ટ કરવાનું હશે. નાઉ સોલ્વ ધ સિસ્ટમ ઓફ ઇનઇક્વાલિટીઝ. This is the first inequality, this is second inequality. We know that how can we solve the system of inequalities, linear inequalities. We know that if two or more than two inequalities are given, then we have to take the intersection of this and this. First of all, we have to solve this inequality as well as solve this inequality also, and then we have to take the intersection of that two inequalities. આ બંનેનો intersection consider કરવો પડશે. આ જે કોમા સિમ્બોલ છે એ and represent કરે. શું represent કરે? It represents and a and b. And means intersection. This and this. Okay? Now simplify this inequality. We are getting 3x minus 7 less than 5 plus x. Simplify this one. चलो 3x minus x less than 5 minus 7 right hand side ले जाओ के plus 3x minus x which is equals to 2x less than 5 plus 7 12.
Therefore, we are getting x less than 6 here. X less than 6. And the second inequality is here. And calculation say 11 minus 5x less than or equals to 1. Make the subject x. Therefore, we are getting minus 5x less than equals to 1 minus 11 minus 10. Okay. Now multiply by negative sign or divide by minus 5. Directly go minus 5 divide. Then we will get x. Inequality will change greater than equals to minus 10 by minus 5. Answer is 2. Now, what is the solution of this? X belongs to, or solution set for this inequality. So x belongs to x less than 6. 60 less means minus infinite to 6. Same way, we can write x belongs to 2 to infinite here, x greater than equals to 2, that means 2 to infinite. Here 2 is included, 6 is not included here. Therefore, the solution set of this inequality, inequality no solution set should have minus infinite to 6. The solution set of this inequality will, solution set of this inequality will 2 to infinite. But this is not the final solution set. If we want the final solution set, then our final solution set for this system of linear inequality, which is equals to intersection of both. આ બંનેનો શું લેવો પડશે? Intersection. વચ્ચે and symbol and લખી દઉં છું, કાં તો કોમા સિમ્બોલ મૂકી દઈશ. ક્લિયર? આનો મતલબ શું થઈ જશે? આ બંનેનો intersection આવશે. Okay, therefore the final solution set equals to minus infinite to 6 intersection 2 to infinite. હવે ધ્યાન રાખજો, intersection કન્સિડર કરવામાં મિસ્ટેક થાય એવું કેલ્ક્યુલેશન નહીં કરવાનું, થોડુંક લોજિક દોડાઈએ. આ બંનેને નંબર લાઈન ઉપર રિપ્રેઝન્ટ કરશું તો intersection લેવામાં તમને કન્ફ્યુઝન નહીં થાય. જોઈ લો, this is the number line, this is the number line. See here, minus infinite to 6, first represent the portion minus infinite to 6. This is 6 here. 6 include करवाना है ना, तो क्या करो राउंड આવશે? follow round. Minus infinite to 6, this is minus infinite to 6 portion is represented by yellow chalk here. Okay, this is the portion of minus infinite to 6. Now represent this on this number line also. आज number line पर आप portion भी represent करिए 2 to infinite. चलो 2 to infinite. Okay, चलो 2 is included here. 2 is included here. चलो 2 ने include કર્યા અને એનાથી infinite સુધીનો portion મેં consider કર્યો. જોજો, this is the portion. Okay, this is the portion 2 to infinite. Here 2 is included. Now check which portion is your intersection. That means બંને region જ્યાં combine થાય, બંને portion number line ઉપર combine થાય, it is your intersection. Therefore your intersection is 2 to 6. We have to include 2 because 2 is on this number line as well as on this region also, but 6 is not on this number line on this solution set. Therefore we can't take 6 here. Therefore our final solution set which is equals to 2 to 6 here. Here 2 is included, 6 is not included. So this is the solution. તમારા બુકમાં પાછળ આ જ આન્સર હોવો જોઈએ. ક્લિયર? તો આ રીતે તમે ડિસાઇડ કરશો સિસ્ટમ ઓફ સોલ્યુશન્સ ઓર ઇનઇક્વાલિટીઝ. Next, exercise 6, question number 7, same type question. See here, two inequalities are there. First of all, solve these two inequalities. Then take the intersection of that solution set. Now see here, first inequality is there. 5x plus 1 greater than minus 24. Simplify this one. 5x
greater than minus 24 minus 1 minus 25. Therefore x greater than minus 25 by 5 means minus 5. Next, and the second 5x minus 1 less than 24. Therefore we are getting 5x less than 25. Therefore x less than 5. Clear? આ બંને inequalities clear થઈ ગઈ. હવે જો આનો solution set, the solution set for this inequality which is equals to x greater than minus 5. Minus 5 ki greater means minus 5 to infinite, and the solution set for this which is equals to, જો તમારે solution set ના લખવું હોય તો એ x belongs to ના ફોર્મમાં લખશો. તો એ ફાઇનલ નહીં લખવાનું, એ x belongs to આ લખી લો, x belongs to આ. તો એ ફાઇનલ સોલ્યુશન સેટ ના લખવું પડે, ડાયરેક્ટ સોલ્યુશન સેટ લખવાનું ચાલે. બરાબર છે? પણ આપણે આદત રાખો, બરાબર, સોલ્યુશન સેટ લખવાની અહીંયા, પછી ફાઇનલ સોલ્યુશન સેટ કેવી રીતે ઓબ્ટેન થાય છે. ઘણા બધા ટ્રિકી ક્વેશ્ચન્સ જે ડબલમાં આના એક નહીં બે નહીં આવા ઘણા બધા સોલ્યુશન સેટનું ઇન્ટરસેક્શન આવે, કોઈકમાં યુનિયન બી આવે, એ બધા કેસીસ બી જોઈશું. ચલો સોલ્યુશન સેટ x less than 5 that means minus infinite to 5. ઓકે, હવે આ બંનેને શું કરવું પડશે? ઇન્ટરસેક્શન. So therefore final solution set which is equals to minus 5 to infinite intersection minus infinite to 5. Both are not included here. Now represent on number line and take the intersection. So this is the minus infinite, this point is 5. We have not included. ચલો તમને એવું લાગે કન્ફ્યુઝન થી ફોર રાઉન્ડ ને ડાયાગ્રામ એવું ના કરવું હોય ને તો એક રસ્તો આપણે દેશું, આમ કરી દેવાનું કે આ ઉપર ઇન્ટરવલ સમજી લો, 5 ઇનપુટ નથી કરવાનું, એટલે minus infinite to 5. Okay, so this is the portion minus infinite to 5 represent karo, minus 5 to infinite represents karo. This is the point minus 5, we have not included minus 5 ને આવું કર દો અને પછી એનો પોઈન્ટ્સ આપણે represents કર દો portion. Okay, minus 5 to infinite. Now take the intersection portion, intersection region. Intersection on the number line is minus 5 to 5. Therefore our final solution set which is equals to minus 5 to 5 here, minus 5 to 5 here. Clear? આ રીતે તમે final solution set બે solution set ના intersection થી obtain કરશો. Now the next question, exercise 6, question number 10, question 8 and 9 you have to solve in your self practice. Question number 10 is here, 5 into 2x minus 7 minus 3 into 2x plus 3 which is less than or equals to 0, and the second inequality is that 2x plus 19 less than equals to 6x plus 47. Now first of all simplify this inequality and simplify this inequality also. હવે જો તમે ક્વેશ્ચન જ એટલો લેન્થી લાંબો છે ને કે એક લાઈનમાં તમારે બંને આ રીતે નહીં આવી, તો કશો વાંધો નહીં, પહેલા ફર્સ્ટ સોલ્વ કરો, then સેકન્ડ સોલ્વ કરો અને બંનેના સોલ્યુશન સેટનો ઇન્ટરસેક્શન લે. અલ્ટિમેટલી તો ઇન્ટરસેક્શન જ લેવાનું છે. ચલો તો પહેલા ફર્સ્ટ સોલ્વ કરીએ. 5 into 2x minus 7 minus 3 into 2x plus 3 less than equals to 0. Simplify this one, we are getting 5 2s are 10x minus 7 5s are 35 minus 3 2s are 6x minus 9 less than equals to 0. 10x minus 6x which is equals to 4x minus 35 minus 9 which is equals to minus 44 less than equals to 0. We have to find the solution of x, therefore we have to make the subject x. First of all take minus 44 on the right hand side, therefore we are getting 4x less than equals to 44. Then divide both these sides by 4, we are getting x less than or equals to 11. Therefore solution set of this inequality is x less than or equals to 11, therefore minus infinite to 11 here. Okay, now the second inequality is here, 2x plus
2x plus 19 less than or equals to 6x plus 47. So consider 6x on left hand side. याद करो આપણે લોજિક સમજી ગયા છે પેલા x વાળી ટર્મ્સ બધી લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ભેગી કરવાની, કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ લઈ જવાની. તો 2x minus 6x less than equals to 47 minus 19. 2x minus 6x minus 4x less than or equals to 47 minus 19. 47 minus 17 करो એટલે 13 માંથી બીજા 2 સબટ્રેક્ટ કરો એટલે 28. ઓકે, therefore we are getting x greater than equals to minus 4 થી ડિવાઇડ કરું છું એટલે inequality will change, greater than equals to minus 7. Therefore solution set of this inequality is x greater than equals to minus 7. Therefore minus 7 to infinite, minus 7 included here. Now final solution set is the intersection of these two. Therefore we are getting minus infinite to 11 intersection minus infinite to 11 intersection minus 7 to infinite here. Okay, चलो आ બંનેનો ઇન્ટરસેક્શન ડિસાઇડ કરવા માટે તમારે નંબર લાઈન હેલ્પ કરશે. નંબર લાઈન represents this portion on number line. चलो minus infinite to 11 is here, minus infinite is here, minus infinite to 11 we have to include 11. include કરવાના છે એટલે ક્લોઝ ઇન્ટરવલ બનાવી દો આવો, બરાબર છે. એટલે પોલોને ડાર્ક ડાઉન થો કોમ્પ્લિકેટેડ છે. નેક્સ્ટ minus 7 to infinite, minus 7 11 ની લેફ્ટ સાઈડ પર આવે એટલે minus 7 અહીં હશે અને infinite એટલે આ બાજુનો પોર્શન minus 7 to infinite. I am representing this portion, we have to include, therefore close interval is that. So this is the portion. Now take the intersection of these two portions, we are getting minus 7 to 11. Minus 7 as well as 11 both are included in both inequalities. Therefore we have to take minus 7 and plus 11 also for our final solution set. Therefore final solution set equals to minus 7 to 11 both are included. Clear? તો આજનો આ ટોપિક અહીં આપણે સ્ટોપ કરીએ છીએ. સ્ટુડન્ટ્સ, આજના આપણા ટોપિકમાં તમે ઘણું બધું નવું લોજિક શીખ્યા અને એક સારો ક્વેશ્ચન જે એક્સરસાઇઝ 6.3 નો ક્વેશ્ચન નંબર 15 મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન્સ હતો એ બી સોલ્વ કર્યો. સિસ્ટમ ઓફ ઇનઇક્વાલિટીઝ કેવી રીતે સોલ્વ થાય છે, હવે આ રીતે કઈ રીતે સિસ્ટમ ઓફ ઇનઇક્વાલિટીઝ ઇન વન વેરિયેબલ કેવી રીતે સોલ્વ થાય છે એ બી તમે જોઈ ગયો. બે આયા તમારી જોડે, બે ના ઇક્વેશન્સ આપ્યા છે અને સોલ્વ કરવાનું, ફાઇનલ સોલ્યુશન સેટ ઓબ્ટેન કરવાના, બરાબર. ઓન નંબર લાઈનનો યુઝ કરીને તમે ફાઇનલ સોલ્યુશન સેટ ઇન્ટરસેક્શન થી કેલ્ક્યુલેટ કરતા શીખી ગયા. તો આજનો આ વિડિયો તમને ગમ્યો હશે, બધાને ખબર પડી હશે. તો સારી એવી કોમેન્ટ કરો નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં, બરાબર. અને આપણા વિડિયોને લાઈક કરો. આપણી આ ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકોનને દબાવી રાખો જેથી આવનારા વિડિયોની નોટિફિકેશન તમને જલ્દીથી મળતી રહે. થેન્ક યુ વેરી મચ.